What does it mean that Gurudev is not different from Krishna? As we've told, Guru is the functioning principle of divinity revealing himself. Мы говорим, что гуру является функцией божественного, который открывает или являет себя. So it means it is Krishna. Это означает, что гуру является Кришной. Right? Third offense, namaparad guru avagya, to think guru is a man. Третье оскорбление – думать о том, что гуру является человеком смертным. Krishna tells in the Bhagavatam, acharjam mam bijaniyat navamanyeta karhachid namartya buddhya suyeta sarvadeva mayo guru. Acharjam mam bijaniyat. You should know I am acharya, I'm guru. Кришна говорит в Бхагаватам, знай, ты должен знать, что я являюсь ачарьей. Я ачарья, я гуру. Right. But we're perceiving the presence of Guru in his agent, Vaishnava. Мы видим присутствие гуру в его посредниках, вайшнавах. Right. This is the absolute indispensable necessity for a vital, progressive spiritual life. Подобное видение является абсолютно необходимой, жизненно важной, такое видение является жизненно важной необходимостью, потребностью для того, кто стремится к живому, подлинному, духовному прогрессу на этом пути, в этой линии. Called the functioning principle of divinity. Функция божественного, принцип божественного. And just like if we think the scripture, it's a book, it's a passive book sitting there on the shelf. It's just a manner of speech, sitting, it's on the shelf. Если мы думаем, что Писание – это книга, мертвый объект, который просто находится на книжной полке. But it's, as Guru Maharaj told, this is conscious substance posing in the form of a book. Однако Гуру Махарадж говорит, это священное Писание является сознательной субстанцией, предстающей в облике книги. So, Srila Guru Maharaj said, there is the Vaishnava, and the inspired side of the Vaishnava, we detect Guru. Шрила Гуру Махарадж говорит, есть вайшнава, личность и вдохновленная сторона вайшнава. В этой вдохновленной стороне, полной вдохновения стороне, аспекте вайшнава, мы распознаем присутствие гуру. So this is mysterious, it's mystical, but true. Нечто таинственное, загадочное, удивительное, удивительная истина. A Vaishnava who's recognized, acting in the capacity of Guru, we see their conception of themselves is disciple of their own Guru. Мы видим, что те вайшнавы, которых мы признаем в качестве гуру, и видим в их вдохновении присутствие гуру, их восприятие самих себя неизменно восприятие себя как учеников. As a Vaishnava, the Guru Dev on Janmashtami is approaching, will fast. Будучи вайшнавом, в качестве вайшнава, наши гуру в день Джанмаштами, который приближается, будут поститься. On Ekadashi, he's fasting. В день From grains Экадаши being. гуру постится. But on the altar, there's, you see Guru Parampara, Guru Gauranga, Radha Govinda. They're offering grains to Guru Dev on Ekadashi and on Janmashtami. Full offerings are going on. Однако мы видим, как гуру Парампари, изображение, которое присутствует здесь на алтаре, в дни Экадаши, дни праздников, когда предписан пост, предлагают зерновой. So this is Achintya Beda Bed. Это явление относится к этой категории Achintya Beda Beda. Right. But and we find there are different
categorization of the functioning, the principle of Guru. Мы видим, наблюдаем разные категории. Like Pata Pradarshak Guru, Vartma Pradarshak Guru, Harinam Guru, Mantra Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, Sannyas Guru. Великое множество разных категорий гуру. Вартмана Прадашака Гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру, Саньяса Гуру и так далее, и так далее. But Srila Guru Maharaj said, one whose eye is awakened will detect wherever divinity's presence is substantially, legitimately, he'll recognize Guru there. Глаза открыты, увидят присутствие божественного подлинным образом. So really what Krishna is telling us, he wants to reveal himself to us. And saying, do not look at the superficial aspects of the agent and deny divine revelation. Кришна хочет открыть нам следующую истину. Он говорит, не обращай внимания на внешний поверхностный аспект личности гуру, но видь, распознавай внутреннюю сторону. We find an extreme example given in the Chaitanya Charitamritam of Krishnadas Kaviraj Goswami. Крайний пример такого рода мы находим на страницах Чайтанья Чаритамриты Кришнадаса Кавираджа Госвами. He mentions the story of Bilvamangala Thakur. Он упоминает историю, приводит историю Билвамангала Thakura. And we know in this story that Bilvamangala, well, he quotes actually as evidence Krishna Karnamritam, this Chintamani Jayati Somagiri Guruscha Bhagavan, Shiksha Guru Bhagavan, etc. He's quoting a sloka from the Karnamritam where Bilvamangala Thakur, to everyone's wonderment, is giving dandavats to a prostitute named Chintamani, a Mayavadi guru named Somagiri, and to Krishna, and like this. Кавирадж Госвами цитирует шлоку из Кришны Карнамриты Билвамангала Thakura, где ее автор в первом же стихе своего произведения выражает почтение трем своим гуру, первый из которых проститутка по имени Чинтамани, второй гуру Майявади по имени Сомагири и третий гуру Верховная Личность Бога Кришна. Why? Because that prostitute told something to him that had a profound impact upon his life, changed the direction from mundane to spiritual. Почему он считает их своими гуру? Первый из них Чинтамани, поскольку эта проститутка сказала ему нечто, что обратило его внимание и направило его от мирской стороны жизни в духовную сторону. Она сказала ему нечто, что глубоко поразило и его и изменило направление его жизни. Right? We hear that during his father's funeral ceremony, his mind was so agitated, he couldn't stay for the whole funeral. Мы слышали историю о том, как во время погребальной церемонии по его ушедшему отцу его ум был настолько возбужден, что он не мог оставаться там до конца обряда. He left. It began raining heavily. Ушел из этого места, начался сильный дождь, ливень. Right? He wanted to go see her. Но он хотел, несмотря ни на что, отправиться на свидание. It was raining so hard, he came to the river, the bridge was washed away. И ливень буря была настолько сильной, что вода разрушила мост через реку. He jumped in the water. Он прыгнул в воду. And the currents carrying him away, he practically drowned. И бурные потоки реки стали уносить его прочь. Он стал там. He grabbed something to support himself. Он охватился за что-то в качестве опоры. Turns out it was a dead body. He used the dead body as a flotation device. Выяснилось, затем он увидел, что этим чем-то было мертвое тело. Reached the other side with all the thunder and lightning and the storm. They couldn't hear him knocking.
she couldn't hear him knocking at the door. Он перелез, он достиг противоположного берега, и когда он пришел к ее дому, то гроза, звуки бури были настолько сильными, что она не могла услышать стук в дверь. So he scaled the wall. Он стал перелазить, он перелез через... In that process, he mistook one serpent for a vine. Когда он лез, Used that to get over the в wall. поисках опоры, он ухватился за змею, приняв ее за лиану, за лозу. Then knocked at the door. Затем он постучал в дверь. And Chintamani came and saw this man soaking wet, looking horrible, and seeing what he had gone through to come and see her. Чинтамани открыла дверь и увидела его в этом ужасном состоянии и поняла, какие испытания ему пришлось преодолеть на пути к ней. And some inspiration came to her. We can say Krishna dictated in her heart something to say. И некое вдохновение свыше пришло к ней. Мы можем сказать, Кришна изнутри, из ее сердца, пребывая в ее сердце, побудил, вдохновил ее сказать ему нечто. And she said, if you had a drop of this type of dedication for Krishna, what you've got for me, if you had a drop of that for him, you'd be a great devotee. Она сказала ему следующее: если бы ты имел хотя бы малую каплю, малую толику, частицу той преданности и привязанности, которую ты испытываешь ко мне, если бы ты имел толику этого, такой же преданности по отношению к Кришне, ты был бы великим преданным. And this awakened his consciousness. И эти слова пробудили, разбудили его сознание. As if he had come out of a long, bad dream. Он словно бы очнулся от долгого, длительного кошмара. And he could understand this is the voice of Guru. Он мог понять, то, что он услышал, было голосом Гуру. Krishna's telling me something directly. Кришна понял, говорит что-то. Он говорит, что Кришна говорит мне что-то непосредственно, прямо. So at the beginning of his book, when he is recalling his past, he remembers this is what you call Pata Pradarshak Guru. It's a temporary agency where some indication is given to go in the right direction. И в начале своей книги он выражает ей почтение, определяя ее положение, ее роль в его жизни, как вайшнава-Прадаршака Гуру, как посредника божественного, который дает первоначальное вдохновение идти в сторону божественного. And one reason this example is so appropriate is that he could have easily dismissed what she was saying by making reference to her relative status in life. A prostitute giving some kind of advice. Why should he accept that? So if he chose to focus on her external identity, he would have dismissed the voice of God that was coming to him. В силу ее положения, занятия, в силу ее мирского отождествления, того факта, что она является проституткой, он мог бы отвергнуть то вдохновение, которое пришло через нее, но он предпочел, он сумел обратить свое внимание на внутреннюю сторону, он сумел распознать голос Бога, обращенный к нему через эту женщину. So when Krishna says, Navamanyeta karhijit namartya buddhya suyeta, he's saying, so don't view Guru externally. Saying, oh, this is a man with imperfections, and then diminish the divine inspiration that's coming through the agent to you. Поэтому Кришна говорит, не придавай первостепенное значение внешнему аспекту, но видь и распознавай голос Божественного, который
таким образом обращается к тебе. We are, on account of our ego and polluted consciousness, we're unable to discern the inner voice, Chaitya Guru, from so many other ideas we have. В силу нашего эго и оскверненного сознания мы не способны отличить голос Бога в сердце, Чайтя Гуру, от множества других голосов, звучащих в... We may get the general inspiration from within to enter the association of Vaishnavas, but it's through the Vaishnava agent as Guru that we get specific instructions. Вначале мы получаем общее вдохновение, мы обретаем вдохновение общего порядка, стремиться в эту сторону гуру и вайшнавов, и затем в их обществе от них мы получаем более специфические, конкретные наставления и указания. This is an essential principle of Krishna consciousness. Это крайне важный принцип сознания Кришны. To be able to assess spiritual substance. Быть способным распознать, увидеть духовную субстанцию, духовную суть. Interestingly, Bhagavad-Gita is celebrated all over the world, East and West, as being great scripture, a book full of wisdom, however you want to take it. It's celebrated East and West. Примечательно, что Бхагавад-Гита превозносится повсюду в этом мире, и на Западе, и на Востоке, как книга, содержащая великую мудрость, как великое священное Писание и так далее. Because people recognize there's some spiritual substance in there. They may have various interpretations, but everyone recognizes there's some unique spiritual substance there to be had. В этом мире дают разные истолкования Бхагавад-Гиты, но как бы то ни было, все они сходятся в одном признании некой духовной сути, духовной субстанции, которая содержится в этой книге. But no one challenges its authenticity by saying, hey, this is all from Sanjaya. How do we know? I mean, it says Sanjaya Uvacha. Right? He's talking to Dhritarashtra. They're not on the battlefield. Krishna and Arjuna are on the battlefield of Kurukshetra. Right? And here's Sanjaya speaking to Dhritarashtra. That's how it begins. And what he's telling him, what Krishna is telling Arjuna, how does he know? How do we know what he's saying is accurate representation? Однако никто не сомневается в аутентичности, в подлинности Бхагавад-Гиты на основании того факта, что эта книга рассказана, ее содержание, это рассказ Санджая, обращенный к Дритараштре. Их нет, Санджая и Дритараштра нет на поле битвы. На поле битвы Кришна, Арджуна, между ними происходит диалог, но Санджая и Дритараштра где-то далеко, и Санджая пересказывает Дритараштре разговор Кришны и Арджуны. Near the end of Bhagavad-Gita, Sanjaya says, Vyasa Prasadach Shrutavan. By the mercy of Vyas, I heard these things. В конце Бхагавад-Гиты Санджая говорит, по милости Вьяса я услышал все вышеописанное. And that merciful revelation is tantamount to a direct experience. И это откровение, пришедшее по его милости, превращается в непосредственное переживание.